현재 K방산의 위상은 크게 높아지고 있습니다. 한국 무기 수출은 폭발적으로 성장하고 있고 해외에서는 어떻게 한국 무기들이 이토록 강해졌는지 분석하기에 바쁩니다. 한국산 소총에 대한 관심도 매우 큰데요. 세계 어디에도 소총이 없는 군대는 없기 때문이죠. 그런데 현재 소총을 자체적으로 생산하고 있는 나라는 세계 220여 개 국가 중 40여 개 국가에 불과합니다. 그 중에서도 우리나라처럼 자체 개발에 수출까지 하는 나라는 단 10개국뿐입니다. 방글라데시, 레바논, 에콰도르, 인도네시아, 이라크, 멕시코, 페루, 세네갈, 나이지리아, 필리핀 등 수많은 나라에서 한국산 소총을 수입해 특수부대에서 사용 중입니다. 한때 우리 군도 미군이 쓰던 소총을 사용했지만 이제는 한국의 체형, 한국인의 체형에 맞는 소총을 독자 기술로 개발해 사용하고 있죠. 한국 소총 개발에서 무엇보다 가장 중점을 둔 부분은 중량 감소와 명중률 증대였습니다. 해외에서 K2 소총을 사용해본 사람들 역시 K2 소총의 최고 장점으로 높은 명중률을 꼽았습니다. 그 다음 장점은 휴대성이라고 입을 모으는데요. K2 소총은 측면 접이식 개머리판을 채용해 충분한 총열 길이를 유지하면서 휴대성도 높였습니다. 개머리판을 접을 수 있을 뿐만 아니라 개머리판이 접힌 상태에서도 사격할 수 있죠. 이 사실은 해외에서도 큰 호평을 받고 있습니다. 개머리판이 접힌다는 것은 쓸데없는 지력의 비전투 손실을 현저하게 줄여준다는 의미입니다. 이렇게 K2 소총이 우리 군 무기사에 남긴 발자취는 매우 크게 평가되는데요. 미국의 실총 리뷰 그룹인 나인홀 리뷰는 유튜브 채널을 통해 K2 소총에 대해 자세하게 리뷰를 해 큰 화제가 됐습니다. 특히 미국 최고의 총전문가로 불리는 미국사격협회 그랜마스터 클래스 조씨가 K2 소총을 잡자 엄청난 반응이 이어집니다. The Korean Peninsula is currently still one of the most volatile locations in the world, and if war were to break out in this area, you would likely see a lot of K2s. The Korean K2 Black Panther main battle tank, and the Daewoo Precision K2 assault rifle. The Koreans arguably made one of the best pre-global war on terror rifles that hardly anyone knows about. The K2 is an M16 and an AK blended together with some characteristics of an FN, FAL, FNC, and proprietary design parts. Today we're lucky enough to get our hands on a very early import K2 to do a 9-hole review. 40 years before the US Special Operations Command had FN Herstal develop the SCAR, the Koreans came up with a K2 that had an AK gas system, an FN-styled gas regulator and piston, driving an M16 bolt that used existing M16 magazines with M249-styled rear sights and an FN-FAL para-style folding hinge. The rifle was initially developed because South Koreans were paying too much on Colt's licensing fees on the M16A1s, which the South Koreans adopted in 1972. Prior to that, South Koreans were using M1 Garands and M1 carbines, legacy rifles from the 1950s. The idea behind the K2 was to combine the best characteristics of different weapon systems and pay a whole lot less money than the Colt. The K2 rifle worked so well that the Koreans are still using the original design that they debuted in 1984. We took this rifle to the 100-yard range with a few different types of ammunition, and then we shot it at 358 yards to see how well the battle sights compensated for bullet drop. And finally, we put the rifle in the hands of Josh, a US PSA Grandmaster class shooter, to see how the rifle handled up close. Now getting on with it. On the 100-yard range, we fired 9 shots of 55-grain ball of this arms core ammo to see how it did. We were quite disappointed to see that the grouping sizes nearly maxed out my calipers at 5.8 inches. We then loaded up some 77-grain IMI Razor Core match ammo to see how it did. Now this was surprising. Not a single shot of this 9-hole group landed on paper, so we shot another group of 77-grain with a second target underneath to observe to see if there was any tumbling. This early import version of the K2 was apparently fitted with a 1 to 12-inch twist barrel rather than the Korean mil-spec 1 to 7.3-inch twist. Bullets require a certain amount of spin to stabilize in flight. This is dependent on the weight and length of the bullet. These bullets were coming out of the barrel tumbling rather than spiraling towards the target. One of the tumbling rounds actually impacted the metal railing and fragmented here, and you can see the fragmentation all over the targets. Unsatisfied with these results, we returned to the range a second time with some Swiss Gecko 55-grain ammunition, and reshot our target.
This time with much satisfaction. The rifle grew 2.7 inches at 100 yards, with the obviously more accurate Swiss ammunition. When we took it to 358 yards, we rotated the rear sights to the 300-meter position, and we aimed at the very top end of the target. Despite the thick front sight posts, we were easily able to hit the target. These were 10-inch by 18-inch targets. Impact. Later on, Josh took charge of the rifle and quickly found out that the K2 does in fact have a learning curve. Most North American shooters are used to either the AR-15 or AK-47 manual of arms. The K2 rifle calls for the shooter to load the rifle much like an M16, but manipulate the bolt much like an AK-styled weapon. With a rifle in hand, Josh was able to quickly dispatch 55-grain projectiles and hit mostly Alpha and some Charlie zones in his USPSA targets. We should note that the recoil impulse doesn't feel exactly like an AK, and neither does it feel like an M16. It's a gentler row rather than the M4's pop, but a much tighter recoil than the AK-47. The drop-free magazine release is easier to run than the AK magazine latch. It's also interesting to point out that the safety rotates 360 degrees around. This did take some time to get used to. That's an AR's fire position. That's this baby's fire position. The FAL-style folding stock was reliable and the sights were easily adjustable. The front sights are permanently affixed, so it's harder for the conscripted soldier to break. Cleaning is an absolutely easy task. The rifle initially disassembles like an AK, but then hinges open like an M16. The AK-style gas system and the FAL-style regulator lends to great reliability, and the M16-style bolt gives it great accuracy. Despite the M16-style bolt, the rifle actually uses a fixed ejector. And when firing, we notice that the ejection pattern mimics the AK rather than the M16. All in all, we are thoroughly impressed that the South Koreans were able to develop a Korean SCAR concept rifle more than 40 years before the Special Operations Command solicited for the SCAR program. And we are also perplexed that not more people knew about this design before. Although we hope that war never breaks out in the Korean Peninsula, the next time you see footage of a Korean soldier on the DMZ with a K2, we hope you think of the ingenuity and the engineering that went behind this interesting piece of weapons development. 1970년대 한국군은 무기 국산화를 추진하면서 미 육군식 무기 명칭에 K를 덧붙이는 방식으로 무기 명칭을 정했습니다. 이를테면 미군 박격포 M29를 모방해서 생산하면 우리 명칭도 K를 붙여 KM29로 불렀습니다. M자 없이 K만 붙은 무기는 미국 무기와 상관없이 한국에서 개발, 생산한 무기를 뜻합니다. 이런 방식으로 이름이 붙여진 최초의 무기는 1981년부터 생산되기 시작된 K1 기관단총입니다. 1975년 한국 지형과 한국인에게 맞는 기관단총이 필요하다는 의견이 나왔고 1977년 국방과학연구소에서 본격적으로 개발을 시작했습니다. 초단기간에 시제품을 생산해 1978년부터 부대 시험에 들어갔습니다. 1981년이 되었을 때 모델 번호에 M 없이 K가 붙은 첫 번째 무기가 탄생했습니다. 이후 1984년 K2 소총, 1985년 K200 장갑차, 1987년 K1 전차, 1991년 K3 기관총, 1994년 K55 자주포, 1998년 K9 자주포 등 K무기가 줄줄이 탄생했습니다. 그리고 이제 K방산이 전 세계를 휩쓸고 있습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.